California authorized to accept U.S. passport application. So we're very proud of that. It was confirmed by the U.S. Department of State when they certify our van. Our goal is to make government service convenient, respectful, and easy to understand while keeping our fees among the lowest in the state of California. Clerk Recorder on Wheels can be deployed to disaster impacted area, so resident can quickly replace essential document needed for recovery and start their lives again. As you've seen before with fires in LLA and other places, we can actually take our van and, people might lose their birth certificate, their marriage license, their grant deeds. We're able to provide that service immediately anywhere in Orange County. Government should meet people where they are. Clerk Recorder on Wheels put that ideas in action. Customer service is number one priority for our office. And so I want to thank everybody that's here today. I want to just introduce a couple of special guests, and I'm going to ask our Board of Supervisors to make a few comments. We have here today our Chairman of the Board, Doug Chafee. And Supervisor Katrina Foley, Vice Chair. And also we have here our CEO, Michelle Aguirre. And we have our Director, who shares the same building with me, Dylan, right back there. Thank you for coming, Dylan. Did I miss anybody? And Carlos is representing Supervisor Vincent Sarmiento. I know Vince texted me and said he couldn't make it last minute. So thank you for being here. So if I can ask Supervisor Doug Chafee and Katrina Foley to come up and say a few words. Oh, thank you, and I'm kind of intrigued by being under sign that says just married. Well, it says take a photo. I think I want my wife. She's right there. And we were just married 50 years ago. So, I mean, it's windy outside, and so there's a physical reason for being blown away. What really blows us away is what we're about to cut a ribbon for. That is indeed a blow-away thing. And so today marks actually the official ribbon cutting that we launch what we call a Clerk Recorder on Wheels. This is not Hugh Nguyen out there on an electric scooter. No way. So it's more. This is more than a vehicle. I mean, it's kind of a blur if you get behind it on the freeway, I suppose. But it's a symbol of what we call accessibility, innovation, and our commitment to meeting residents where they are. And the Clerk Recorder has enumerated all the documents and stuff that you can get right on the spot. Can you get married right on the spot now? We're going to do that this year, yes. Okay, not quite, but you can issue the license. Yes. All right, well then you can pick a nice spot for a marriage ceremony, and that's where you can park. That's right. All right, well that's great. So speaking of being out in the community, we've had two events already in my district. One was at our 4th District Health Fair, where the Clerk Recorder and his staff interacted with a bunch of community members, about 100, issued 21 vital records right on the spot. They also came to a fishing derby, and we had about 50 members of the community, and they issued a bunch of vital records to them as well. I think part of the key here is getting out advanced publicity as to where the vehicle is going to be parked. I know we'll do that even more so when we have more events and when we can encourage the recorder to join us. And so it's a lot of fun. So something like to close, like to thank Clerk Recorder Hiếu Nguyen and his incredibly dedicated team, the leadership in developing the program, helping their ongoing commitment to service, innovation, and community partnerships, and all of our community partners, staffs, and residents who have made this incredible new thing possible. It is indeed something to be blown away with. I'd like to thank all of you for your great work. Vice Chair. Thank you.
Amazing. And again, congratulations on 50 years of marriage. Wow. I'm at 35 coming up, so I got a ways to go to catch up with you. But, you know, one of the themes that I think for our clerk recorder, Nguyên, is that he takes services out into the community to the people, whether it's the clerk recorder on wheels for all your vital documents, or even getting married. Having access to ability to have county services so that people don't have to travel 45 minutes, 50 minutes from wherever they are in Orange County to come down to the Civic Center to get served. That is such, I think, a huge part of what you have done with the clerk recorder's office. And that is also something I know our CEO, Michelle Aguirre, really values. Our county board of supervisors, we all are working super hard to get services out into the community, because we know, we just were at the probation department mobile resource van ribbon cutting, because we know that, look, people are struggling, people are busy, they're trying to keep their jobs, they're trying to take care of their families, whether their families are little kids or grandparents or parents. And so if we can make it easier, if we can make their lives easier with services that take the service to them, that's better for our Orange County residents and businesses. And one thing that wasn't touched on is you can do your fictitious business name statements through this new mobile clerk recorder on wheels as well. So small businesses, I know it's sometimes difficult as a small business owner myself to try to get down here to the county in the middle of the day. So we're trying to make it easier for you. And in its first year alone, you know, we're cutting the ribbon today, but we've already been out in the community. So in its first year alone, the clerk recorder on wheels has served nearly 600 people, responded to 1,000 inquiries, and traveled almost 300 miles across Orange County. So that's really great. And much like the chairman who had the recorder on wheels out in his community at his events, we also have participated in the 5th district, so thank you for partnering with us. Organizations like Unidos, South Orange County, to expand our outreach and deliver passports to the community, services directly in San Juan Capistrano. Tomorrow, we're doing it again, and we have 60 appointments already scheduled in San Juan Capistrano. So this is the kind of innovation that we love to see coming out of our county departments, and I just love partnering with you. I think your team is amazing, and let's do more of this, Mr. Chairman, more services to the community at large, where they live, work, and you know, enjoy life. Thank you all for being here, and thank you for your innovation. Yeah, just for closing remarks, first I want to thank my staff. I always come up with my vision, and they look at me like I'm crazy sometimes, but they do support me so well. And you know what? Give my staff a big hand. They work so hard day in and day out. And I want to thank the board members for all your support. I know we do a lot of outreach event. I've done senior fraud with you, Supervisor Katrina Foley, and Doug, I've done a lot of event with you. And what I want to invite all the board members is for the new year, is if you have any events that you want our van to be there, let us know, reach out to our team. And also for the public, you can visit our website, ocrecorder.com. We have a van on the website. You click on that van. Even though we have events all over the county, you'll know where we're at. Like tomorrow, we'll be in San Juan Capistrano. And we've had a lot of customers that have called to come to the actual event. And so I'm so excited to do that and partner with the county. Like Supervisor said, you know, we want to take our service out, and I love the partnership and the family with the county. That's what I love about my job. And Michelle, thank you for your support. We talked about this like 2-3 years ago, but the county took a year to find me a van. That's a different story, but that's just a joke. But yeah, so I'm excited. I want to thank my staff. This van's going to be amazing this year for our county community. And so we have Supervisor Don Wagner here,
And I'm gonna let Supervisor Don Wang say a few words. Come on in, Don, thanks for coming. Sorry, I had a prior event, and I'm sure you've heard it all from my good colleagues already. I'm just happy to be here, happy to support Hiếu and the wonderful department that he runs. We've got, just awards galore, a shelf full that this man and his team have won, and this is another example of what progress they bring to the people of Orange County, how they make it easier for the people of Orange County to do business with the county itself. And I'm really proud of him and the entire team he leads and the work that they've been doing for years for this county. This is a good thing. Apparently, it took us longer than he would have liked to get it for him. But nevertheless, here we are, and that is a nice asset for our citizens to have. So thank you all for being here. All right. Okay, so in closing, we're gonna go outside and we're gonna cut the ribbon. And you wanna say a few words for Supervisor Vince, since you have a certificate for us? Yeah, I don't know what you're doing. All right, come on. Just want to thank you for your innovation and your leadership in this department. And if one word that comes to mind when I think of the clerk recorder's office is efficiency. You've come up with so many novel ideas to make it more efficient, streamlined, fast way for everyone in the community to get their records, and a painless way to go about doing things. So congratulations on your vision and executing that, and it's running a great office. Thank you so much. Congratulations. All right, so let's gather outside so we can do a ribbon cutting for the actual official event launch here. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 10 Tây, xin lỗi, 9 Tây tháng 1 2026. Hôm nay tính lịch sự, ông Hút Nguyễn có mở ra một cuộc chiếc xe, vì hiện giờ chiếc xe này sẽ đi đang cắt thành. Chiếc xe để đi di động quý vị, để làm cấp bắt cấp hộ chiếu tại đây, tại nơi. Chút xíu chúng tôi sẽ gặp anh Lê là phó công nhân của văn phòng chánh lục sự để chia sẻ cùng với quý vị. Đây là chiếc xe. Xe đó quý vị. Bây giờ là có các vị Supervisor của county cũng đến dự. Chỉ có nói là bà Nguyễn là hôm nay là bị bận, không có đến dự được, nhưng mà có. Bây giờ là sẽ bắt đầu sẽ đây những các phóng viên rồi cũng nhiều nữa. Hi, how are you? Chút xíu là chúng tôi sẽ mời anh Billy Lê sẽ chia sẻ cùng với chúng ta. Yeah. Ở đây là tương là ngồi làm việc. Oh, we're doing it right here? Okay. The first wedding. Oh, we're doing a wedding? So we're gonna bring the banner over. We're gonna do a wedding. I'll introduce you guys to a couple. Là có ông. Oh, Valentine's Là ông. But we are gonna open up Saturday. We have almost 300. You're busy.
Yeah, and I'll have my secretary. Please move out of the way for the Yeah, right here. This is what we're gonna do for weddings outside. That's why Doug was under. All right. So are you bringing this thing? When we go outside for weddings, this will be out there available for couples, whatever city. So when you drive, if you drive Channel 1 Capistrano, this is with you for people to get married. It folds up and it goes right inside. All right, for you. All right. Sorry guys. So, Ông đèn to mà. All right, the couple getting married. hi guys, how are you? Tài tử. Come on in. So, I'm gonna have you stand on this side. On this side. And hold each other's look in each other's eyes. Okay. So when we go out to the community this year, I'm going to try to partner with cities and let them showcase their beautiful location in each city. And we will be out there. We've had San Clemente talk to us, Huntington Beach in the works, and other cities that are talking to us. And we're going to work it out. But thank you so much for volunteering to be the first wedding for our launch of our band. Don, you want to be on this side? No, this side. So I have our board of supervisors here as our witness. So you guys get this. Yeah. All right, we're ready? All right. Ashley and Luis. All right. This is actually a good sign. You've got a lot of long married people right here. That's right. 35, 35, 50, 41. 41. So, yeah. Good luck here. Don't mess it up. All right. So we are gathered here for the purpose of uniting Ashley and Louise in matrimony. I remind you both to remember the love, loyalty, and understanding are the foundation of a happy and enduring home. We know the promises you make to one another. Today are promises of commitment and devotion. Your commitment is not only accepting a lifetime partner, but a friend of whom you will share your hopes, ambition, success, and yes, your disappointments. Marriage is an honorable state. It is not to be entered into lightly, but thoughtfully and seriously with deep realization and obligation and responsibility. Louise, do you take Ashley to be your lawful wedded spouse? Do you promise to love and comfort her, to honor her in sickness and in health, in prosperity and adversity, forsaking all others? Be faithful to Ashley as long as you both shall live? Yes, I do. Ashley, do you take Louise to be your lawful wedded spouse? Do you promise to love, comfort him, to honor him in sickness and in health, in prosperity and adversity, forsaking all others? Be faithful to Louise as long as you both shall live? Yes, Thank you. Okay. So, Louise, you repeat after me. I, Louise, I, Louise, take Ashley take Ashley to be my lawful wedded spouse, to be my lawful wedded spouse, to have and to hold from this day forward, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for better or for worse, for richer or for poor, for richer or for poor, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, as long as we both shall live. as long as we both shall live. Thank you. I, Ashley, I, Ashley, take Louise take Louise to be my lawful wedded spouse, to be my lawful wedded spouse, to have and to hold to have and to hold from this day from forward, this day forward, for better or for for worse, better or for worse, for richer or for for poor, richer or poor, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, as long as we both as shall long as we live. both shall live. Very good. You have the ring with you? The ring is an endless circle signifying to both of you that your love is endless. It has no beginning or no end. It is forever. As you two become one here today, we know that this is a precious union founded in love based on mutual understanding. The ring is also an outward demonstration for all to see your commitment and devotion to one another.
So, Louise, can you place this finger on Ashley's hand and repeat after me? I give you this ring I give you this ring in token and pledge and token and pledge of my constant faith of my constant faith and abiding love. and abiding love. With this ring, With this ring, I do wed. I do it. All right, same with you, Ashley. Place it on Louise's finger and repeat after me. I give you this ring I give you this ring in token and pledge in token and pledge of my constant faith of my constant faith and abiding love. and abiding love. With this ring, With this ring, I do wed. I do wed. Thank you. Now that you have joined yourself in solemn matrimony, may you strive all your lives to meet this commitment with the same love and devotion that you now possess. By virtue of authority vested in me as Commissioner of Marriage for the County of Orange, I pronounce you husband and wife united in marriage under the law of the state of California. You may kiss your bride. Thank you so much. Congratulations. Yeah, this is our official wedding for the mobile van. Thank you to Louise and all right. Thank you so much. Yes. Come on in. You guys, Here, let's move this way. move this way. Billy, can you take this? Hold on real quick. We'll take this. Just very right above us. All right. What are we looking at? All right, congratulations. Thank you. Are they even married here? Hello, dạ, Long Nguyên xin thân ái kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 2026. Hiện giờ Long Nguyên đang có mặt ở ngay văn phòng của ông Hiếu Nguyễn, tất nhiên là chánh luật sự của Orange County quận Cam của chúng ta. Bên cạnh của Long Nguyên là có anh Billy Lê là quý vị biết là anh là một người là phát ngôn nhân, là một người cũng đại diện cho ông Hiếu Nguyễn, văn phòng của ông Hiếu Nguyễn chánh luật sự, đúng không hả? Dạ. Hôm nay để mà chia sẻ cùng với quý khán thính giả người Việt của chúng ta ở Orange County nói riêng và tất cả toàn những người Việt của chúng ta ở trên khắp miền đất nước và các nơi để hiểu biết ngày hôm nay là cái sự kiện gì. Trước hết là Long Nguyên rất cảm ơn ông Billy đã cho cái cuộc chia sẻ phỏng vấn ngày hôm nay. Trước hết xin mời ông chào quý khán thính giả của chương trình Long Nguyên quận Cam. Dạ vâng, trước hết Billy xin gửi chào đến anh Long Nguyên. Chúc anh một năm mới năm 2026 đầy sức khỏe và nhiều niềm vui sẽ đến, và Billy xin gửi chào đến quý vị khán thính giả của đài. Dạ cảm ơn anh Billy rất là nhiều. Thưa Billy, ngày hôm nay là có một cái sự kiện là chiếc xe là trước mặt chúng ta, là quý vị thấy là có chiếc xe thì là tại sao có một cái động cơ nào và một cái cơ duyên nào hoặc là một cái chương trình nào mà ông Hiếu Nguyễn cũng như là làm một cái việc này là nó có là bằng cái gì? Dạ vâng, là có thể chia sẻ cho quý vị. Dạ dĩ nhiên, dạ kính thưa quý vị nếu mà chưa biết là chánh luật sự Hiếu Nguyễn là người Việt Nam người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chức vụ là chánh luật sự quận Cam trong Hoa Kỳ này. Và quý vị biết là quận Cam chúng ta có 34 thành phố với một cái dân số là 3.2 triệu dân mà chánh luật sự phục vụ. Thì với văn phòng của chánh luật sự chúng tôi có 4 văn phòng, 2 văn phòng ở Santa Ana, một cái ở Anaheim và một cái ở Laguna Hills. Thì không biết là anh Lâm Nguyên có biết những cái dịch vụ của chánh luật sự Hiếu Nguyễn làm gì hay không, nhưng mà nếu mà nói đến đời sống của chúng ta thì văn phòng giữ tất cả các hồ sơ liên quan đến đời người, là giấy khai sanh, khai tử, giấy tờ hôn thú nè. Rồi quý vị nào mà mở cơ sở thương mại thì phải đăng ký tên thương hiệu, là gọi là fictitious business name registrations.
Rồi quý vị nào mà mua nhà thì phải đăng ký những cái thông tin của bất động sản của mình trước khi dọn vào nhà, gọi là cái Grand Deed vân vân. Rồi quý vị nào mà muốn làm sổ thông hành hoặc là hộ chiếu để đi chơi trên toàn thế giới đó, thì chúng tôi cũng được phép của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nhận những cái hồ sơ đó cho quý vị. Cái mục đích của Chánh luật sự Hiếu Nguyễn là làm sao đem dịch vụ đến cho người dân. Vì vậy mà có cái văn phòng ở hướng Bắc là ở Anaheim, rồi hướng Nam. Nhưng vì không muốn mở thêm cái chi nhánh thì Chánh luật sự muốn mua một chiếc xe di động lưu động để mà đem tới cho bà con. Thì trong năm vừa qua thì mới trong cái chương trình thử thôi thì đã đi hơn 260 mile rồi. Để mà coi cái sự vận hành như thế nào để thay đổi thì quý vị biết là ở trên cái nóc nhà có Starlink là cái internet để mà đi bất cứ nơi đâu mình có thể internet, rồi có solar panel là dùng ánh nắng mặt trời để giúp cho cái chiếc xe này có điện. Có điện ngoài. Hay quá. Dạ, cái xe ngoài ra có nhiều cục pin lắm chứ không phải một cục thông thôi. Dạ. Rồi có thể làm đám cưới tại chỗ thì Chánh luật sự muốn là quý vị nào, các hội đoàn nào mà muốn chiếc xe van này đến tận nơi thì quý vị có thể lên cái trang nhà là ocrecorder.com, lên đó rồi request cái chiếc xe van. Quý vị có thể cho chúng tôi biết là ngày nào quý vị muốn chiếc xe van, mấy giờ và muốn dịch vụ gì, dịch vụ hộ chiếu hoặc là dịch vụ làm giấy tờ, vân vân, thì có rất là nhiều. Nói chung là cái gì mà liên quan đến đời người, quý vị một ngày nào đó cũng sẽ đến với văn phòng của chúng tôi. Hình như là đặc biệt nữa là cũng có cái chương trình là làm luôn là ghi danh đó là những cái YouTuber rồi đâu. Với là cái hội tên hiệu, rồi cái hội. Đúng rồi. Để mình là hội Vama cũng có đây là giấy tờ trên này. Quý vị để ý nếu mà quý vị muốn mượn tiền nhà băng thì nhà băng sẽ hỏi là quý vị có thể đã đăng ký tên thương hiệu với văn phòng của Chánh luật sự quận Cam chưa, thì đó là chúng tôi. Rồi mỗi 5 năm quý vị cần phải renew lại cái tên đó. Thì nhớ là đến văn phòng đừng có qua dịch vụ gì cả, tại vì đến văn phòng là rẻ nhất. Dạ đúng rồi. Và đây là cái chiếc xe di động đầu tiên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng cái xe này là được phép làm hộ chiếu Hoa Kỳ. Được hộ chiếu luôn. Nhận được đơn làm hộ chiếu Hoa Kỳ. Tất nhiên là passport đó. Đúng rồi, passport, US passport đó. Rồi Chánh luật sự Hiếu Nguyễn muốn là gìn giữ cái chi phí thấp nhất càng nhiều càng tốt. Vâng. Cảm ơn anh Billy rất là nhiều. Thì qua cái sự chia sẻ của anh Billy, quý vị biết là bây giờ nhờ Billy là nói một lần nữa cho biết vô cái căn nhà. Rồi là thứ nhất là có thể có số phone để liên lạc không? Dạ vâng, quý vị có thể nói chuyện với Chánh luật sự Hiếu Nguyễn luôn, nhưng mà mình sẽ có một cái website là ocrecorder.com. Quý vị có thể gọi cho số phone là 714-834-2500, sẽ có một cái trung tâm trực thuộc tất cả các nhân viên để bắt phone để trả lời những câu hỏi. Thì lát nữa đây xin mời anh trò chuyện với Chánh luật sự Hiếu Nguyễn. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Billy cho một cái buổi chia sẻ trong ít phút vừa qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lâm Nguyên và anh Billy. Chúc anh một năm mới này an khang và thịnh vượng. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Dạ chào. Hello, dạ, một lần nữa Long Nguyên xin trở lại thân gái xin chào quý vị. Trước mặt của Long Nguyên hôm nay kế bên đó là ông Hiếu Nguyễn, là Chánh luật sự của Orange County, quận Cam của chúng ta, mà quý vị người Việt cộng đồng của chúng ta là không có xa lạ với ông. Thì ngày hôm nay trước hết là xin thân ái kính chào ông và xin mời ông gửi đến chào lời chương trình của Long Nguyên quận Cam. Xin chào quý vị, cảm ơn cho Hiếu nói mấy câu. Bữa nay Hiếu mừng quá tại vì cái mobile van của Hiếu là we call it the Clerk Recorder on Wheels, là an opportunity làm take a van on the road out to the community để mình làm event partnership giống như là Garden Grove Unified School District, rồi làm issue birth certificate. Nên Hiếu muốn đem cái van out to the community. The county của mình bự quá, có about 3.2 million residents, nên có 34 cities, nên Hiếu nghĩ cái van đó là very special for us, tại vì we can take the service on the road. Giống có nhiều người quý vị không có giờ hay là không có transportation lại đây, nên lúc mình có event đó, là Hiếu nói là quý vị
visit website là ocrecorder.com. Là trong cái website đó là có cái picture of the van on the website. Click cái van đó là they have schedule on there for where our van will be. Nên lúc quý vị mà thấy là location á, thì là quý vị lại đó là có cái service được. Ngoài cái dịch vụ cái dịch vụ là cái gì chiếu giấy hộ chiếu phải không? Yeah, so mấy tụi em làm birth certificate là birth, marriage với death certificate. Với xong như vậy làm new passport. Với passport photos, với nhiều người mà cần giấy về real property document đó, như là grant deed hay là deed of trust, mấy cái đó là mấy tụi em có luôn. Với nhiều business owner mà cần phải file fictitious business name á, là mấy tụi em làm cái đó luôn. Với marriage license, với ceremony, nên nhiều service lắm. Rất là nhiều. Hội đoàn, thí dụ các lập ra hội nhà báo này kia nọ là cũng có. Cũng rồi cái gì YouTuber, tại vì Lâm Nguyên cũng có lên đây lại mấy năm gì trước. Fictitious business name là business owner mỗi 5 năm phải renew. Nên mấy tụi em bận lắm. Fictitious business name mấy tụi em file mỗi tuần độ 600 cái fictitious business name. Yeah, County of Orange bận lắm. Mà don't worry, next year đó, this year đó, là mấy tụi em đang làm cái special project á, very surprise, and we'll do a press release. Về sau á, là quý vị á, file fictitious business name ở nhà hay là business không bao giờ vào office của Hiếu nữa. Là Hiếu làm automation fictitious business name, không có phải vào office hay là mail in nữa. Là cái nguyện vọng của ông là như vậy. Là em đang build cái system ngay bây giờ này. Lâm Nguyên cũng muốn hỏi là cái động cơ nào và cái nguyện vọng nào và cái gì mà để cho ông làm mở ra cái idea này, làm cái vấn đề này. Em á là mỗi ngày em chỉ nghĩ là làm sao mà làm cho dễ nhất cho. And also not only that, we always look at ways to make our service better and keep the cost down. Có nhiều technology mấy tụi em build đó, là it keeps the cost down. Nên nhiều người hỏi tại sao giá của mày giá rẻ hơn, là tại vì automation technology á, là make it more efficient, đúng không? Tại ngay bây giờ như là fictitious business name thì quý vị phải vào trong office hay là mail in, mà mấy tháng nữa đó mấy tụi em đang build system ngay bây giờ là quý vị file fictitious business name ở nhà hay là ở business office, không có phải vào office của Hiếu. In the future, coming soon. Wow, very good. Thì kính thưa quý vị, vừa qua là chia sẻ của ông Hiếu Nguyễn, là chánh luật sự của Orange County quận Cam của chúng ta. Ông là một người coi như là người Việt mà có một cái tấm lòng là muốn là cho quý vị xe tiền, xe má này, rồi đó là không mất thì giờ để đi lại đằng chỗ văn phòng của ổng và đi ổng chạy xe tới đó luôn. Đó là chiếc xe đó bây giờ có làm như vậy là mình có thể ông Hiếu có thể cho quý khán thính giả biết là cái trị giá nó bao nhiêu. Thí dụ cái cost mấy tụi em là chỉ one time cost, là cái van dưới 200.000. Mà cái van là custom với purchase the van. Mà quý vị phải biết hồi trước á, mà mấy cái office của em mà mở branch office á, mà mở branch office mắc lắm, từ 800.000 tới 1 triệu mỗi năm. Tại vì quý vị phải biết phải trả rent, trả employee, supply. Nên Hiếu nghĩ là nhiều người hỏi Hiếu là open West branch office, mà tại vì Hiếu có North với South rồi, mà Hiếu không muốn mở West, là có cái van là mình provide service rẻ hơn, and we keep the cost down, and it's a one time cost, nên Hiếu mừng quá. Với Hiếu muốn nói là từ office của Hiếu á, có nhiều người Việt Nam speak Vietnamese, giống Hiếu có Billy Phục Hiếu do outreach for the community, and we provide service for our Vietnamese community also. Dạ vâng, một trong những điều mà chánh luật sự Hiếu Nguyễn chưa quên nói là cái này là dùng cho disaster, là thiên tai. Thí dụ như cộng đồng mình có thiên tai thì chánh luật sự muốn như thế nào? Giống cái van đó mà mình county của mình mà có disaster á, giống chứ thấy có nhiều người như là có fire, đúng không? Los Angeles, mấy tụi em mà có disaster in Orange County á, thì mấy tụi em lái xe van ở lại được, đúng không? Là nhiều người ta mất cái giấy, cái fire là birth, death, marriage, grant deed, làm tại chỗ luôn. Mấy tụi em lái lại đó, issue mấy cái đó được.
And for emergency, yeah, it would be very good. Wow, very good, thiệt mà rất là tốt và làm cho tiện và lợi cho cái người dân, cái người cư dân được cái là không có bị đi tới nơi phải lo lắng rồi này kia đủ thứ. Đó là một cái sự việc mà kính thưa quý vị là ông Hiếu Nguyễn đã làm mà ngày hôm nay là Long Nguyên cũng cảm thấy là rất là hay á, là có một cái idea rất là có một cái đầu óc để tính toán và suy nghĩ làm cái chuyện này rất là có lợi cho người dân chứ không phải là có lợi cho bản thân của ông. Đó là một trong những người mà mình phải quý trọng. Bây giờ là ông còn có gì để chia sẻ với quý khán giả? No, Hiếu chỉ muốn nói là cái Clerk Recorder Office của ở đây á, là cái mobile van là passport là the first mobile van passport in the state of California. So we're very proud of that. Với office của Hiếu, we always looking at ways to take our service to our community, and hopefully this year we can do passport in our community, and do weddings and everything too. Yeah. Wedding luôn. Nãy mới làm wedding. Vậy mai mốt là Nguyên phải đi cưới vợ nhỏ. Cái đó không biết. Nói giỡn, chưa bị ấy. Thì một lần nữa rất là cảm ơn ông Hiếu Nguyễn đã có một buổi chia sẻ ít phút hôm nay gửi đến cùng với quý khán thính giả của chương trình Long Nguyên Quận Cam. Đầu năm xin cầu chúc cho ông và được nhiều sức khỏe, là sống thông minh và khôn ngoan hơn nữa, tiếp tục nữa để mà giúp cho người dân của Orange County nói riêng, và có thể khả năng sẽ những năm tới hoặc những tương lai sẽ tới liên bang luôn. Cảm ơn quý vị. Thank you so much for having me here today. Happy New Year. Cảm ơn ông. Happy New Year. Thân ái kính chào ông. All right, thank you.